Hello everyone! Chào mừng các bạn quay trở lại với chuỗi bài giảng online của Trung tâm Anh ngữ KELLA English Center. Mình là Kate và hôm nay mình sẽ đồng hành cùng các bạn tìm hiểu về một chủ đề đã khá quen thuộc nhưng không kém phần mới mẻ. Đó là getting ready for listening. Vậy, những yếu tố nào là mới mẻ? Những yếu tố nào là quen thuộc? Hãy chuẩn bị bút, sổ ghi nhớ và một tinh thần thép để tìm hiểu đến cuối cùng với mình nhé. Let's go! Ok, bây giờ mình sẽ cùng nhau điểm qua những đầu mục sẽ xuất hiện trong ngày hôm nay nhé. Thứ nhất, những thay đổi trong phần thi nghe. Thứ hai, cấu trúc đề thi nghe. Thứ ba, các dạng câu hỏi thường gặp. Và cuối cùng, chủ điểm chính, getting ready for listening. Đầu tiên, mình sẽ đi vào những thay đổi trong phần thi nghe. Cấu trúc bài thi trên giấy sẽ thay đổi những đặc điểm sau. Thứ nhất, cụm từ section sẽ chuyển thành part. Như vậy, bài thi nghe sẽ bao gồm part 1, part 2, part 3 and part 4. Thứ hai, phần example trong part 1 sẽ bị bỏ đi. Thứ ba, số trang tham chiếu sẽ bị xóa đi. Ví dụ, thí sinh sẽ chỉ được nghe hướng dẫn, nghe đoạn hội thoại sau để trả lời cho câu hỏi số 1 đến số 4, thay vì câu hỏi số 1 đến số 4, trang số 3. Những sự thay đổi trên nhằm đảm bảo tính đồng nhất giữa hai hình thức thi Ielts trên giấy và máy tính. Và tiếp theo, chúng ta sẽ đi vào cấu trúc đề thi listening. Tổng thời gian thi, các bạn sẽ có 40 phút, trong đó bạn chỉ được nghe một lần duy nhất trong khoảng thời gian là 30 phút. Và khi kết thúc bài nghe, bạn sẽ có 10 phút để điền đáp án vào tờ answer sheet. Thi nghe giống nhau cho cả hai hình thức học thuật academic và tổng quát general. Cấu trúc bài thi bao gồm 4 đoạn hội thoại thu âm. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần part 1, phần 1 của bài thi listening. Phần 1 là đoạn hội thoại giữa hai người về các chủ đề trong cuộc sống hàng ngày ở các nước nói tiếng Anh. Câu hỏi thường gặp, hoàn thành thông tin về tên, địa chỉ hoặc số điện thoại. Bên cạnh đây là một bài mẫu của phần 1 mà chúng ta sẽ gặp trong bài thi listening thực tế. Các bạn cùng theo dõi và lắng nghe một đoạn audio mẫu sau nhé. Now turn to part 1. Part 1. You will hear a woman phoning a friend to get information about a job agency. First, you have some time to look at questions 1 to 5. Now listen carefully and answer questions 1 to 5. Hello, William. This is Amber. You said to phone if I wanted to get more information about the job agency you mentioned. Is now a good time? Hi, Amber. Yes, fine. So the agency I was talking about is called Bankside. They're based in Docklands. I can tell you the address now. 497 East Side. Okay, thanks. So is there anyone in particular I should speak to there? The agent I always deal with is called Becky Jameson. Let me write that down. Becky Jameson. Jameson. Do you have her direct line? Yes, it's in my contacts somewhere. Right, here we are. 07866 510 333. I wouldn't call her until the afternoon if I were you. She's always really busy in the morning trying to fill last-minute vacancies. She's really helpful and friendly, so I'm sure it would be worth getting in touch with her for an informal chat. It's mainly clerical and admin jobs they deal with, isn't it? That's right.
I know you're hoping to find a full-time job in the media eventually, but Becky mostly recruits temporary staff for the finance sector, which will look good on your CV and generally pays better too. Yeah, I'm just a bit worried because I don't have much office experience. I wouldn't worry. They'll probably start you as a receptionist or something like that. So what's important for that kind of job isn't so much having business skills or knowing lots of different computer systems, it's communication that really matters, so you'd be fine there. And you'll pick up office skills really quickly on the job. It's not that complicated. Okay, good. So how long do people generally need temporary staff for? It would be great if I could get something lasting at least a month. That shouldn't be too difficult. But you're more likely to be offered something for a week at first, which might get extended. It's unusual to be sent somewhere for just a day or two. Right. I've heard the pay isn't too bad. Better than working in a shop or a restaurant. Oh yes, definitely. The hourly rate is about £10, $11 if you're lucky. That's pretty good. I was only expecting to get £8 or £9 an hour. Before you hear the rest of the conversation, you have some time to look at questions 6 to 10. Now listen and answer questions 6 to 10. Do you want me to tell you anything about the registration process? Yes, please. I know you have to have an interview. The interview usually takes about an hour, and you should arrange that about a week in advance. I suppose I should dress smartly if it's for office work. I can probably borrow a suit from Mum. Good idea. It's better to look too smart than too casual. Will I need to bring copies of my exam certificates or anything like that? No, they don't need to see those, I don't think. What about my passport? Oh yes, they will ask to see that. OK. I wouldn't get stressed about the interview, though. It's just a chance for them to build a relationship with you, so they can try and match you to a job which you'll like. So there are questions about personality that they always ask candidates, fairly basic ones, and they probably won't ask anything too difficult, like what your plans are for the future. Hope not. Anyway, there are lots of benefits to using an agency. For example, the interview will be useful because they'll give you feedback on your performance so you can improve next time. And they'll have access to jobs which aren't advertised. Exactly. Most temporary jobs aren't advertised. And I expect finding a temporary job this way takes a lot less time. It's much easier than ringing up individual companies. Yes, indeed. Well, I think I've covered it. That is the end of part 1. You now have 1 minute to check your answers to part 1. Well, sau khi nghe xong part 1, các bạn cảm thấy thế nào? Cùng comment đáp án xuống bên dưới và cảm nhận của mình về phần này nhé. Ok, bây giờ mình sẽ chuyển qua part 2. Ở part 2, nhìn chủ đề, chúng ta sẽ thấy chủ đề của chúng ta gặp phải giống như phần 1, nhưng độ khó sẽ cao hơn. Và phần này sẽ chỉ là độc thoại, có nghĩa là một người nói, thay vì hội thoại có từ 2 người nói trở lên. Mình cùng xem ví dụ bên cạnh để hiểu rõ hơn nhé. Part 2. You will hear a woman giving a presentation about a holiday on an island in Britain that her company organizes. First, you have some time to look at questions 11 to 14.
Now listen carefully and answer questions 11 to 14. Good morning. My name's Erica Matthews, and I'm the owner of Matthews Island Holidays, a company set up by my parents. Thank you for coming to this presentation, in which I hope to interest you in what we have to offer. We're a small family-run company, and we believe in the importance of the personal touch. So we don't aim to compete with other companies on the number of customers. What we do is build on our many years' experience, more than almost any other rail holiday company, to ensure we provide perfect holidays in a small number of destinations, which we've got to know extremely well. I'll start with our 6-day Isle of Man holiday. This is a fascinating island in the Irish Sea, with Wales to the south, England to the east, Scotland to the north, and Northern Ireland to the west. Our holiday starts in Heysham, where your tour manager will meet you. Then you'll travel by ferry to the Isle of Man. Some people prefer to fly from Luton instead, and another popular option is to go by train to Liverpool and take a ferry from there. You have 5 nights in the hotel, and the price covers 5 breakfasts and dinners, and lunch on the 3 days when there are organised trips. Day 4 is free, and most people have lunch in a cafe or restaurant in Douglas. The price of the holiday includes the ferry to the Isle of Man, all travel on the island, the hotel, and the meals I've mentioned. Incidentally, we try to make booking our holidays as simple and fair as possible, so unlike with many companies, the price is the same whether you book 6 months in advance or at the last minute, and there's no supplement for single rooms in hotels. If you make a booking, then need to change the start date, for example because of illness, you're welcome to change to an alternative date or a different tour for a small administrative fee. Tiếp theo chúng ta sẽ đi đến phần 3 của bài nghe listening. Phần 3 sẽ là đoạn hội thoại về chủ đề học thuật, thường gặp khi các bạn tham gia học tập tại các nước nói tiếng Anh. Câu hỏi thường gặp: chọn đáp án đúng, nối giữa các lựa chọn matching, hoặc tương tự như các phần trên. Mình cùng cầm bút lên và lắng nghe, sau đó sẽ comment đáp án của các bạn vào bên dưới video này nhé. Part 3. You will hear 2 psychology students discussing the effects of the order in which the children in a family are born. First, you have some time to look at questions 21 to 26. Now listen carefully and answer questions 21 to 26. Ed, how are you getting on with the reading for our presentation next week? Well, okay, Ruth, but there's so much of it. I know. I hadn't realised birth order was such a popular area of research. But the stuff on birth order and personality is mostly unreliable. From what I've been reading, a lot of the claims about how your position in the family determines certain personality traits are just stereotypes, with no robust evidence to support them. OK, but that's an interesting point. We could start by outlining what previous research has shown. There are studies going back over 100 years. Yeah, so we could just run through some of the typical traits. Like the consensus seems to be that oldest children are generally less well-adjusted, because they never get over the arrival of a younger sibling. Right, but on a positive note, some studies claim that they were thought to be good at nurturing. Certainly in the past, when people had large families, they would have been expected to look after the younger ones. There isn't such a clear picture for middle children, but one trait that a lot of the studies mention is that they are easier to get on with than older or younger siblings. Generally eager to please and helpful.
although that's certainly not accurate as far as my family goes. My middle brother was a nightmare, always causing fights and envious of whatever I had. As I said, none of this seems to relate to my own experience. I'm the youngest in my family, and I don't recognise myself in any of the studies I've read about. I'm supposed to have been a sociable and confident child who made friends easily, but I was actually terribly shy. Really? That's funny. There have been hundreds of studies on twins, but mostly about nurture versus nature. There was one on personality which said that a twin is likely to be quite shy in social situations because they always have their twin around to depend on for support. My cousins were like that when they were small. They were only interested in each other and found it hard to engage with other kids. They're fine now, though. Only children have had a really bad press. A lot of studies have branded them as loners who think the world revolves around them because they've never had to fight for their parents' attention. That does seem a bit harsh. One category I hadn't considered before was children with much older siblings. A couple of studies mentioned that these children grow up more quickly and are expected to do basic things for themselves, like getting dressed. I can see how that might be true, although I expect they're sometimes the exact opposite, playing the baby role and clamouring for special treatment. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ đi đến phần cuối cùng của một bài listening test. Phần cuối, Part 4, là bài giảng, bài thuyết trình về chủ đề học thuật của các giáo sư. Câu hỏi thường gặp, điền từ vào chỗ trống, gut feeling. Mình cùng nhìn vào ví dụ sau để hiểu rõ hơn nhé. Part 4. You will hear a student giving a presentation about a type of tree known as the eucalyptus, which is common in Australia. First, you have some time to look at questions 31 to 40. Now listen carefully and answer questions 31 to 40. Today, I'm going to talk about the eucalyptus tree. This is a very common tree here in Australia, where it's also sometimes called the gum tree. First, I'm going to talk about why it's important. Then I'm going to describe some problems it faces at present. Right. Well, the eucalyptus tree is an important tree for lots of reasons. For example, it gives shelter to creatures like birds and bats, and these and other species also depend on it for food, particularly the nectar from its flowers. So it supports biodiversity. It's useful to us humans too, because we can kill germs with a disinfectant made from oil extracted from eucalyptus leaves. The eucalyptus grows all over Australia, and the trees can live for up to 400 years. So it's alarming that all across the country, numbers of eucalyptus are falling because the trees are dying off prematurely. So, what are the reasons for this? One possible reason is disease. As far back as the 1970s, the trees started getting a disease called Mundula yellows. The tree's leaves would gradually turn yellow, then the tree would die.
It wasn't until 2004 that they found the cause of the problem was lime, or calcium hydroxide, to give it its proper chemical name, which was being used in the construction of roads. The lime was being washed away into the ground and affecting the roots of the eucalyptus trees nearby. What it was doing was preventing the trees from sucking up the iron they needed for healthy growth. When this was injected back into the affected trees, they immediately recovered. But this problem only affected a relatively small number of trees. By 2000, huge numbers of eucalyptus were dying along Australia's east coast of a disease known as bell miner-associated dieback. The bell miner is a bird, and the disease seems to be common where there are high populations of bell miners. Again, it's the leaves of the trees that are affected. What happens is that insects settle on the leaves and eat their way round them, destroying them as they go, and at the same time they secrete a solution which has sugar in it. The bell miner birds really like this solution, and in order to get as much as possible, they keep away other creatures that might try to get it. So these birds and insects flourish at the expense of other species, and eventually so much damage is done to the leaves that the tree dies. But experts say that trees can start looking sick before any sign of bell miner-associated dieback. So it looks as if the problem might have another explanation. One possibility is that it's to do with the huge bushfires that we have in Australia. A theory proposed over 40 years ago by ecologist William Jackson is that the frequency of bushfires in a particular region affects the type of vegetation that grows there. If there are very frequent bushfires in a region, this encourages grass to grow afterwards, while if the bushfires are rather less frequent, this results in the growth of eucalyptus forests. So why is this? Why do fairly frequent bushfires actually support the growth of eucalyptus? Well, one reason is that the fire stops the growth of other species which would consume water needed by eucalyptus trees. And there's another reason. If these other quick-growing species of bushes and plants are allowed to proliferate, they harm the eucalyptus in another way by affecting the composition of the soil and removing nutrients from it. So some bushfires are actually essential for the eucalyptus to survive as long as they are not too frequent. In fact, there's evidence that Australia's Indigenous people practiced regular burning of bushland for thousands of years before the arrival of the Europeans. But since Europeans arrived on the continent, the number of bushfires has been strictly controlled. Now, scientists believe that this reduced frequency of bushfires to low levels has led to what's known as dry rainforest, which seems an odd name as usually we associate tropical rainforest with wet conditions. And what's special about this type of rainforest? Well, unlike tropical rainforest, which is a rich ecosystem, this type of ecosystem is usually a simple one. It has very thick, dense vegetation, but not much variety of species. The vegetation provides lots of shade, so one species that does find it ideal is the bell miner bird, which builds its nests in the undergrowth there. But again, that's not helpful for the eucalyptus tree. That is the end of part 4. You now have 1 minute to check your answers to part 4. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng.
Để chiến thắng và mang số điểm IELTS cao về cho bản thân mình thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu kỹ hơn về các dạng câu hỏi thường gặp trong IELTS listening để cùng chuẩn bị tốt cho trận chiến sắp tới nhé. Dạng thứ nhất, dạng trắc nghiệm multiple choice, yêu cầu chọn một đáp án đúng. Lưu ý, để dễ gây nhiễu cho bạn, tất cả các đáp án sẽ đều được nhắc đến trong bài nghe. Bạn phải thực sự hiểu bài nghe nói về cái gì mới có thể chắc chắn được đáp án mình chọn. Dạng câu hỏi này thường xuất hiện trong Part 3 của IELTS, là dạng khó do có nhiều bẫy trong đáp án. Chúng ta cùng đến với dạng thứ hai, dạng Form Completion, hoàn thành đơn. Yêu cầu, dựa trên các thông tin được cung cấp trong bài nghe, các bạn cần hoàn thành các chi tiết trong biểu mẫu. Lưu ý, dạng câu hỏi này thường xuất hiện trong Part 1 và yêu cầu bạn cần lắng nghe cuộc trò chuyện ít nhất giữa hai người. Trong Part 1, thông tin được yêu cầu để điền vào dạng này thường là number, số hoặc letter, chữ cái. Dạng thứ ba là dạng Sentence Summary Completion, hoàn thành câu hoặc đoạn tóm tắt. Yêu cầu điền vào chỗ trống của một đoạn tóm tắt trong bài nghe. Lưu ý, đề bài đưa ra số từ tối đa mà bạn được phép điền vào trong câu. Trả lời nhiều hơn số từ cho phép, bạn sẽ không có điểm. Dạng thứ tư, dạng Table Completion, điền thông tin vào bảng. Yêu cầu, đề bài cung cấp một bảng có liên quan đến bài nghe và một số chỗ trống. Nhiệm vụ của bạn là phải hoàn thành tất cả thông tin trong bảng đó bằng cách điền vào chỗ trống. Lưu ý, đáp án phải phù hợp với số lượng từ yêu cầu. Câu trả lời phải đúng dạng từ hay thì của động từ mới được tính điểm. Dạng số 5, dạng Labeling a map or a diagram, đánh dấu hình. Yêu cầu, trong câu hỏi này, bạn phải điền một từ hoặc một cụm từ phù hợp trong danh sách để hoàn thành bản maps. Lưu ý, dạng này thường xuất hiện trong phần 2 hoặc 3 của listening test. Dạng số 6, Matching Information, nối thông tin. Yêu cầu, các bạn được yêu cầu để phân loại thông tin trong bài nghe. Bạn được cung cấp một số thông tin nhất định và nhiệm vụ là bạn phải cần phân loại thông tin đó sao cho thích hợp. Dạng câu hỏi này thường xuất hiện trong Part 2 và Part 3. Lưu ý, việc nối thông tin ở đây có thể là nối names với activities của họ, nối khả năng will, might, will not do something với việc thích hợp. Dạng số 7, Short Answer Question, câu trả lời ngắn. Yêu cầu, đề bài sẽ là một câu hỏi liên quan tới bài nghe và bạn sẽ phải trả lời câu hỏi đó trong giới hạn số từ cho phép. Lưu ý, các bạn cần phải chú ý yêu cầu đề bài về số lượng từ tối đa được cho phép để trả lời câu. Có một số trường hợp, bạn sẽ được yêu cầu trả lời nhiều hơn một ý. Dạng thứ 8, dạng Pick from a list, chọn từ một danh sách cho sẵn. Yêu cầu, bạn sẽ được cho một câu hỏi và 5 đáp án. Bạn phải chọn ra từ 2 đến 3 câu trả lời đúng trong dãy đáp án đó. Lưu ý, các bạn nên chú ý kỹ, dạng câu hỏi này khác hoàn toàn so với dạng multiple choice ở việc bạn sẽ chọn từ 2 đến 3 đáp án đúng trong số danh sách các lựa chọn đưa ra. Để ý kỹ yêu cầu câu hỏi để nhận ra số đáp án đúng bạn cần chọn. Bạn sẽ không bị mất điểm một cách đáng tiếc. Vậy là chúng ta đã cùng nhau đi qua 3 phần rồi đúng không nào? Từ 3 phần trên, các bạn đã có những cái nhìn khái quát cơ bản về một bài listening test. Các bạn hãy xem và ôn lại những kiến thức đó thật chắc để cùng mình phân tích và áp dụng những kiến thức đã thu được vào phần thứ 4, Getting Ready for IELTS, một cách dễ dàng hơn trong video tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn đã giữ vững tinh thần thép, chinh phục hết các kiến thức ngày hôm nay cùng với Kate. Hẹn gặp lại các bạn vào video lần tới. Bye bye and see you again!